88.7 FM. Àgídìgbò FM 88.7 ògo tó lé téńté. There's a lot to digest and a lot of voices to be heard. Stick to the frequency that amplifies these voices, stories and reports that make the difference. This is Agidigbo News, 88.7 FM. This is Oriyomi Hamzat Studio. Agidigbo 88.7 FM. Welcome to News Around the World. A very good evening to you, and you're welcome to News Around the World on the most listened to radio station, Agidigbo 88.7 FM, Ibadan. I am Wuraola Yusuf. The headlines: MPFM to hold protest in honor of hashtag and bad governance victims. Marketing commissions of 5.9 to allies to Lorenda Road. White House says US is to withdraw from UN Scientific and Cultural Agency, UNESCO, again. South Africa coach Ellis bemoans a WAFCON 2024 semis loss to Super Falcons. And now the details. The House of Representatives Committee on Petroleum Resources Downstream has resolved to carry out an investigation into the turnaround maintenance of the 4 state-owned refineries. The committee's resolution is coming a few days after the House Committee on Petroleum Resources Midstream made a similar commitment to unravel why, despite an investment of $18 billion in TAM, the refineries are not functioning optimally, and also announced plans to probe the bureaucratic bottlenecks on the path of local and modular refineries in accessing crude oil. Speaking at a news conference today, the chairman of the committee, Ikenga Ogochinyere, expressed worry over the reported shutdown of the Port Harcourt and Warri refineries few weeks after they resumed production, saying he would mask the reason for the failure of the maintenance operations, given that the company which carried out the maintenance has a reputation for excellence in service delivery. Igochinyere also announced the setting up of multiple technical subcommittees to tackle critical challenges and pending investigations in the sector, adding that these technical subcommittees shall work towards fast-tracking the investigation of pending referrals to the committee, address crucial matters and development that have arisen which threaten sustainability in the downstream sector to make the downstream sector stronger and more viable. The Nigeria Patriotic Front Movement (NPFM) has vowed to hold a peaceful protest across the country in memory of those who were unlawfully killed, missing, and imprisoned for protesting against the End Bad Governance on August 1, 2024. The national chairman of the NPFM, Abdulmajid Daudu, stated this at a news conference as part of activities to commemorate the End Bad Governance protest anniversary in Kano today. According to the group, a government should apologize to the families of the victims of August 1, 2024 End Bad Governance protesters and compensate them as required by good conscience and justice. Daudu said the group has resolved to come out in numbers on August 1, 2025 to fulfill their constitutional rights, adding that they will not allow state coercion to rob them of the right to protest, to remember their fallen comrades, and to demand good governance in public office, and also maintain that the group still demands a radical improvement of the security situation across the country, a drastic reduction in the cost of living, a steep reduction in the cost of fuel, and payment of all pension and gratuity arrears, among others.
Livestock production remains an important aspect of rural life, providing families with food, income, and a means of survival. In many local communities, the rearing of chickens, turkeys, and fish has become a common practice, often passed down through generations. Despite challenges such as disease outbreaks, high-cost feeds, and limited access to veterinary services, farmers continue to find ways to sustain their livestock activities. Akidigbo FM News correspondent Oriyomi Hamzat reports. Livestock farming and production is a major aspect of agriculture in many local communities, especially the rearing of chickens, turkeys, and fishes. Small-scale poultry farms are easy to manage and can thrive even in small spaces, making them suitable for households with limited land and resources. Improved livestock production boosts food supply with protein-rich eggs and meat, which helps fight malnutrition in children and adults. In an interview with Agidigbo FM News, a seasoned fish seller, Mrs. Oladokun Abosede, shared insights into the daily realities of the fish trade, stating both the struggles and the advantages involved in the business. Fish selling is a good source of income and it provides food for my family. One of the challenges in the fish selling business is that live fish cannot be stored for a long period of time. As a distributor, I supply live fish in kilo to retailers and in piece to final consumers. Money is the foundation of every business. At times, I face financial constraints and resort to taking loans, which I always repay. I also sell in credit to my customers. However, livestock production is capital intensive, requiring significant investment to maintain, and faces major challenges, including limited access to quality feed, veterinary care, and proper housing. An experienced poultry farmer, Mr. Ashaolu Tobi, explains the effect of the economy on large and small poultry farming. One of the major challenges is that during the raining season, our livestock often contract viruses, requiring us to buy vaccines for treatment. I rear them from day-old chicks for egg production once they mature. This business requires a lot of capital to set it up, and one of the supports to grow the business is a long-term loan that will be repaid once the profits begin to grow. Started this business 3 years ago, and it is a good source of income, which also serves as food provision for my family. Land and location are key factors in poultry business. Many avoid the business due to the significant effort it requires. In another interview with Agidigbo FM News, a livestock business owner, Mrs. Taiwo, shares how financial constraints affect livestock production. Every business comes with its challenges. In livestock business, one major challenge is maintaining a stable and suitable temperature for the animals to survive. I purchase them both as day old and fully grown. Having enough money is also very important for running this business successfully. It is a good source of income and also help provide food for the family. Like any business, it has its ups and downs. Sometimes we make profits and other times we experience losses. Despite these challenges, livestock production contributes greatly to community development. Livestock farming and production enhance job creation, boost trade in rural markets, and promote self-sufficiency of nutritious foods. Oriyomi Hamzat, Agidigbo FM News. The Oyo State Governor, Engineer Oluseyi Abiodun Makinde, has assured the residents of Olondaba that the third phase of the ongoing road construction project will commence in earnest. The assurance was given during the official commissioning of the 5.9-kilometer dualized Odogbo Barracks Junction, Olondaba and Yosha Junction Road in Akobo, Ibadan. Agidigbo FM News correspondent Oluwakpe Mebamdele was there and brings the details. Dignitaries from across the Oyo State, residents of Akobo and Olorundahaba, as well as indigenes of Lagelu local government, gathered at Nathaniel Idowu Comprehensive High School to witness the commissioning of the newly completed road, a stretch built not just with asphalt and concrete, but with hope, determination, and a collective vision for development. Governor Makinde
represented by his deputy, Barrister Bayo Lawa, reiterated the administration's commitment to prioritizing projects that enhance economic growth and regional connectivity and express satisfaction with the quality of road and urge residents to embrace the culture of maintenance. We are not dealing with a fraction of the rules and regulations and law in the states. We must embrace the vision of the administration in turning all the facilities that we are fixing into proper use. That's the campaign and that's the focus of administration. Now, it must not be turned into billboards. So use this facility for the purpose it is created for. In his welcome address, Chairman of Lagelu Local Government, Honorable Mudashiru Kamarudin, commended the governor for granting full autonomy to local government in Oyo State, noting that councils now have the freedom to plan and execute their own developmental projects without interference. It is proof. And it is proof that Governor Seyi Makinde is giving the local government everything that needed for them to perform. So, as we commission this Akobo Ojuri Olonda Aba Road today, let not just celebrate a road, but celebrate what it stands for: unity, progress, and a shared belief. Together we can do anything. In their goodwill messages, Honorable Wasiu Olafisoye, member representing Lagelu Akinyele Federal Constituency, Honorable Akintunde Olajide, representing Lagelu State Constituency, and the Olorunda of Olorunda, Oba Samuel Abiodun Oludele, all praised Governor Makinde for his visionary leadership and pledged their continued support. When the governor came on that day to commission the police station, the governor mentioned that the road that was requested by all of that people will be done. I want to add one name to the neighbor of our executive governor today. I will call him Mr. Talk and Do. In a moment of deep appreciation, Chief Ayola Digbolu, after whom the road has been named, described Governor Makinde as a transformative leader and thanked him for the honor. I want to thank God for using this government, the administration of Engineer Oluwaseyi Abiodun Makinde, to perform this kind of miracle. A miracle of encouragement, a miracle of emboldening people within our communities to seek out, to stick their necks and serve their communities. While delivering the vote of thanks, the Commissioner for Local Government and Chieftaincy Matters, Honorable Ademola Hojo, called on residents to continue cooperating with the government to enable the delivery of more people-oriented projects. The event was attended by Oyo State Commissioners, members of the Oyo State House of Assemblies, traditional rulers, religious leaders, and local government chairmen from across the 33 local government areas. Oluwapemi Bamidele, Agidigbo FM News. And now it's time to link up with our United Kingdom studio for the foreign news. News from Oriyomi Hamzat studio, Agidigbo FM, United Kingdom. I am Olushola Damilola. President Donald Trump is pulling the United States out of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. The move comes as US President continues to pull the country out of international institutions and makes ending diversity, equity and inclusion programs a key focus of his administration. Director General of UNESCO, Andrew Azoulay, deeply regretted the US decision, but said the organization has been expecting it. White House Deputy Spokesperson Anna Kelly, however, said in a statement that the withdrawal will take effect on December 31st, 2026. For the first time since the war in Gaza began in October 2023, Palestinian officials have said that dozens of people are dying of hunger, at least
101 people are known to have died of malnutrition during the conflict, including 80 children, most of them in recent weeks. United Nations Secretary General Antonio Guterres also said that malnutrition is soaring and starvation is knocking on every door in Gaza, while describing the situation as horror show. However, Israeli government has blamed the United Nations for failing to protect most of the aids which is being stolen by Hamas group. And that ends the news. From Oriyomi Hamzat studio at Gidigbo FM, United Kingdom, I am Olushola Damilola. And now the exciting world of sports. South Africa coach Tasiri Ellis believes our team deserved to beat the Super Falcons of Nigeria in the semi-final of the 2024 Women's Africa Cup of Nations on Tuesday. The Super Falcons had to dig deep to edge a win against the Banyana at Stadela Bizaoli in the WAFCON semis. Nigeria scored in the first half, a courtesy of Rashida Tajibadi from the spot, but the Banyana equalized through Linda Mothalo from the spot in the 60th minute. The game looked destined for extra time, but Michelle Alozie scored the winner in the 4th minute of the stoppage time to ensure that Nigeria sealed their place in the final. South Africa coach Elise was evidently displeased with her team's loss and insisted that they matched the Super Falcons pound for pound, but they just lacked the cutting edge. Before we end the news around the world this evening, here are the headlines again. MPFM to hold protest in honor of #End Bad Governance victims. Makinde commissions a 5.9 to allies along Daba Road. White House says US is to withdraw from UN Scientific and Cultural Agency, UNESCO, again. South Africa coach Elise bemoans a WAFCON 2024 semis loss to Super Falcons. Don't forget that you can listen to us live on our website www.agidigbo887fm.com. You can also download our mobile app on Google Play Store and iOS. Simply search for Agidigbo 88.7 FM. Follow us on Facebook at Agidigbo 88.7 FM, on Twitter and Instagram at Agidigbo 887 FM, and subscribe to our YouTube channel. If you have news stories and tips for us, contact our newsroom on 070-8714-4865 or send us a mail on newsroom@agidigbo887fm.com. And just before we finally leave our news around the world this evening, here is a quick tip. Be sure you put your feet in the right place, then stand firm. And with that, we've come to the end of the news around the world on the most listened to radio station, Agidigbo 88.7 FM Ibadan. I am Wuraola Yusuf. Thank you for listening. Good evening. News is information, and information is power. At Agidigbo 88.7 FM, we bring the news from top to bottom. The Oyo State government has said the over 1.5 million out of school children. We give you reports from Oyo State. The Oyo State House of Assembly has called for thorough investigation. The Southwest in Nigeria and the rest of the world. Has clarified that the body did not receive any cash support from international development. Trust us to keep you informed every hour, every day. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Agidigbo 88.7 FM. Agidigbo FM 88.7 ògo tó lé téńté. Agidigbo, 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 ohùn ará ìlú ni ìkànnì táwọn ayé ń fẹ́. Ẹ̀yin sọ
sọpọ́mọdé ni wá ti gbà ṣùgbẹ́ gúngún tó kọjọ́ ara mi ìran ni ó rí ìyàtọ̀ àwa ti dé àti jù yín lọ. Ètò lóríṣiríṣi àti dé àti jù yín lọ. Ètò àgbọ̀párọ̀nù rẹ o àti dé àti jù yín lọ. Ètò àgbọ̀múfikọ́gbọ́n àti dé àti jù yín lọ. Àpolówó ọjà kàjébùgbàjẹ àti dé àti jù yín lọ. Ìròyìn lóríṣiríṣi àti dé àti jù yín lọ. Lèdíjà mo máa ń tẹnu mọ́ àti dé àti jù yín lọ. Àgídìgbò 88.7 FM ọgbara okirikiri ụwa bịa gbazazie anya gị n'elu ugbo ọgwụ anyị. Ọ ya bụ redio nke na-akụzi amamihe na ihe ọmụma sọsọ ya bụ olu ndị mmadụ. Your voice, my voice, it's our voice. jẹ́jẹ́ ńlá gbọ̀ọ̀sùn òrìṣà oko ìyá kò gìrìgbà èèyàn tí ó gbà Ṣàngó tí gbó ti jù ní ó mọ̀ ìròyìn tó gbà lè gbòkó tí ò lẹ́jà ń bákan nínú iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò láò ti gbọ́ kárí àgbáyé ni wọ́n ń gbọ́ wá tilé toko làágbèjò. This is Oriyomi Hamzat Studio, Àgídìgbò 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ sórí àkójọpọ̀ ìròyìn. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Ẹ káalẹ́ o. Àkójọpọ̀ ìròyìn wa rèé fútalẹ́ òní láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Adéníkẹ́ Ṣọ̀làǹlò níròyìn yìí. Ṣáájú ẹ̀gbọ́ kókó tó wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn náà. Ẹgbẹ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn kan nílẹ̀ yìí NPFM yóò ṣe ìwọ́de alálàáfíà ní ìrántí àwọn tó ṣàforígbá níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ìfẹ̀hónúhàn ìmú òpin bá ìṣèjọba èyí tí ò dáa. Gómìnà Mákindé ṣí ojú ọ̀nà oníbejì Ọlọ́rundàbá. Ilé ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà ti tún yọwọ́ kílàńkó ara wọn kúrò láwo. Àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì àti àṣà tó ń ti àjọ UNESCO lẹ́ẹ̀kan sí i. Akọ́nimọ̀ọ́gbá fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù àwọn obìnrin ti orílẹ̀-èdè South Africa Ellis ó bu ẹnu àtẹ́ lu àwọn alákòóso ìdíje WAFCON lórí ìfìdírẹmi wọn sọ́wọ́ ikọ̀ Super Falcon. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìgbìmọ̀ tí wọ́n gbé kalẹ̀ nílé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilẹ̀ yìí lórí ọ̀rọ̀ epo bẹntiró ti fẹnu kò láti ṣèwádìí lórí ìṣòro èyí tó rọ̀ mọ́ bí wọn kò ṣe rí àtúnṣe ṣe sí àwọn ẹbu ìfọpo mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ti orílẹ̀-èdè yìí. Ìgbìmọ̀ ọ̀hún ló fẹnu kò lé orí èyí lẹ́yìn ọjọ́ mélòó kan tí ìgbìmọ̀ míì lórí ọ̀rọ̀ yìí kan náà tí wọ́n fohùn léde láti ṣèwádìí lórí ohun tó rọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ àwọn ẹbu ìfọpo lẹ̀ yìí èyí tó kọ̀ láti ṣiṣẹ́ lẹ́yìn òbítíbitì owó bílíọ̀nù $18 èyí tí wọ́n ti ná lé lórí, pẹ̀lú àfikún àti tún ṣèwádìí ohun tó ń fa ìdíwọ́ àti ìdènà lórí bí àwọn ẹbu ìfọpo lẹ̀ yìí ṣe ń gba epo rọ̀bì àti ọ̀nà tí wọ́n ń gbà dé ọ̀dọ̀ wọn. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ níbi ìpàdé oníròyìn tó wáyé lónìí, ẹni alága ìgbìmọ̀ náà Ikenga Ugochiere ló ti kọ̀mínú lórí bí wọ́n ti ní ẹbu ìfọpo Port Harcourt àti Warri kò ṣiṣẹ́ mọ́ lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ bíi mélòó kan èyí tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ epo níbẹ̀ padà. Wọ́n ní àwọn gbọ́dọ̀ túṣu désàlẹ̀ kòkò ọ̀rọ̀ náà. Bákan náà ni Ugochiere tún kéde wípé àwọn ti ṣe àgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ èyí tí ó dìde sọ̀rọ̀ yìí, pẹ̀lú àfikún wípé àwọn ìgbìmọ̀ náà yóò ran àwọn ẹni ọ̀rọ̀ kan lọ́wọ́ láti lè jẹ́ kí iṣẹ́ ìwádìí wọn kó yá àti láti wá ojútùú sí gbogbo ìṣòro èyí tó ń bá ẹ̀ka náà fínra. Ẹgbẹ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn kan nílẹ̀ yìí NPFM wọ́n ti jẹ́jẹ́ àti ṣe ìfẹ̀hónúhàn alálàáfíà jákèjádò ilẹ̀ yìí láti ṣe ìrántí àwọn tí wọ́n pàdánù ẹ̀mí wọn tàbí tí wọ́n sọnù tàbí dèrò àhámọ́ lásìkò ìfẹ̀hónúhàn tako ìṣèjọba tí ò dáa èyí tó wáyé lọ́jọ́ kìíní oṣù kẹjọ ọdún tó kọjá.
alága ẹgbẹ́ ọ̀hún Abdulmajid Daudu ló sọ èyí níbi ìpàdé oníròyìn èyí tó wáyé nílùú Kánò lónìí ní ìrántí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ lọ́nà. Gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ náà ti wí, ó yẹ kí ìjọba ó tọrọ àforíjì lọ́wọ́ àwọn ẹbí àwọn tí wọ́n ṣàforígbá níbi ìṣẹ̀lẹ̀ náà kí wọ́n sì pèsè ohun ìtura fún wọn ní bó ti tọ́ àti bó ti yẹ gẹ́gẹ́ bí ìtẹ̀lé ìdájọ́ òdodo. Láfikún, Daudu ní àwọn ti fẹnukò láti jáde lọ́jọ́ kìíní oṣù kẹjọ ọdún yìí níbàámu pẹ̀lú ẹ̀tọ́ àwọn ní bó ti wà nínú ìwé òfin ilẹ̀ yìí, pẹ̀lú àfikún wípé kò gbọ́dọ̀ sí ìkóni ní papámọ́ra tàbí ìtẹ̀ ẹ̀tọ́ ẹni mọ́lẹ̀. Lẹ́yìn èyí ẹni wọ́n tún béèrè fún ètò ààbò tó dúró re lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà láti lè mú àdínkù bá àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ àmẹ́mìlọ eléyìí tó ń wáyé tó ń ti mímú owó epo wálẹ̀ àti sísan owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì àti owó àjẹnumọ́nú wọn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Olúṣèyí Abíọ́dún Mákindé ti fọkàn àwọn olùgbé agbègbè Ọlọ́rundá Àbá balẹ̀ wípé ìṣíkẹta iṣẹ́ ojú ọ̀nà ọ̀hún èyí tí wọ́n bá lọ kò ní pẹ́ yọrí. Ọ̀rọ̀ dánilójú yìí ni gómìnà ló sọ lásìkò ìgbà tí ó lọ rèé sí ojú ọ̀nà Oníbejì oní kìlómítà 5.9 ti bárékè àwọn ọmọ ológun Odògbó ní Ọlọ́rundá Àbá sí ẹni òòṣà lákòbọ̀ nílùú Ìbàdàn lónìí. Akọ̀ròyìn wa Olúwapémi Bámidélé wà níbẹ̀. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àbọ̀ròyìn ọ̀hún rèé látẹnu Ọláìtàn Alátiṣe. Àwọn èèkàn káàkiri ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó fi mọ́ àwọn olùgbé agbègbè Àkóbọ̀ àti Ọlọ́rundá àti àwọn ọmọ bíbí ìjọba ìbílẹ̀ Lágẹ̀lú ni wọ́n péjú jọ sí NO Ìdòwú Comprehensive High School lónìí láti fojú rí bí wọ́n ti ṣe fẹ́ ṣí ojú ọ̀nà eléyìí tí wọ́n ṣe tó wà fún ìdàgbàsókè lágbègbè náà. Gómìnà Mákindé lẹ́ni tí ìgbákejì rẹ̀ amòfin Báyọ̀ Lawal aṣojú rẹ̀ túbọ̀ jẹ́jẹ́ ìfarajìn ìṣèjọba tó wà lóde yìí láti mú àwọn iṣẹ́ àkànṣe lọ́kàn gbòógì èyí tí ó mú ìlọsíwájú bá ètò ọrọ̀ ajé. Pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ni ló fi ìdùnnú ọkàn hàn lórí iṣẹ́ tí wọ́n ṣe sí ojú ọ̀nà náà tó sì rọ àwọn olùgbé agbègbè ọ̀hún láti mú àṣà àtúnṣe àti àmójútó lọ́kùnkúndùn. Nínú ọ̀rọ̀ ìkíni alága ìjọba ìbílẹ̀ Lágẹ̀lú ọ̀nàrẹ́bù Mudashiru Kamorudeen ó gbé òṣùbà káre fún gómìnà bí ó ti ṣe fi ààyè gba òmìnira ìjọba ìbílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lẹ́yìn tó jẹ́ kó di mímọ̀ pé àwọn ìjọba ìbílẹ̀ ni wọ́n ti ní òmìnira báyìí láti lè dá àwọn iṣẹ́ àkànṣe ìdàgbàsókè ṣe láì ní sí ìdíwọ́ kankan. Nínú ọ̀rọ̀ aṣòfin lẹ́yìn tí ó ń ṣojú ẹkùn ìdìbò Lágẹ̀lú Akínyẹlé ọ̀nàrẹ́bù Wàsíù Ọláfisóyè pẹ̀lú aṣòfin èyí tí ó ń ṣojú ẹkùn ìdìbò Lágẹ̀lú ọ̀nàrẹ́bù Akíntúndé Ọlájídé tó ń ti Ọlọ́rundá àti Ọlọ́rundá ọba Samuel Abíọ́dún Olúdélé gbé òṣùbà káre fún gómìnà Mákindé fún àwọn ìṣèdarí àfojúsùn rẹ̀. Pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ni wọ́n jẹ́jẹ́ láti máa ṣe àtìlẹ́yìn fún gómìnà. Bákan náà nínú ọ̀rọ̀ ìkíni olóyè Ayọ̀ Ládìgbòlò lẹ́ni tí wọ́n fi orúkọ rẹ̀ sọ ojú ọ̀nà náà ó ṣe àpèjúwe gómìnà Mákindé gẹ́gẹ́ bí aṣáájú àtúnlùtò èyí tó sì dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ fún ọlá eléyìí tí wọ́n bù fún un látàrí fífi orúkọ rẹ̀ sọ ojú títì náà. Nínú ọ̀rọ̀ ìdúpẹ́ kọmíṣánná fún ọ̀rọ̀ ìjọba ìbílẹ̀ àti ọ̀rọ̀ oyè jíjẹ ọ̀nàrẹ́bù Adémọ́lá Òjó ó ké sí àwọn olùgbé agbègbè ọ̀hún láti tẹ̀ wájú nípa mímọ fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba láti rí i dájú wípé àwọn iṣẹ́ àkànṣe oúnjẹ ṣíṣe. Lára àwọn tó wà níkàlẹ̀ níbi ètò ọ̀hún ni àwọn kọmíṣánná ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, àwọn lọ́balọ́ba, àwọn aṣáájú ẹlẹ́sìn tó fi mọ́ àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ káàkiri ìjọba ìbílẹ̀ 23 tó ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ọláìtàn Alátiṣe ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ Àgídìgbò FM. Ohun ọ̀sìn jẹ́ ọ̀kan gbòógì ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́sẹ̀ kòkó èyí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì fi ń gbọ́ bùkátà lé ní àwọn agbègbè kọ̀ọ̀kan. Ọ̀sìn ẹdìyẹ, tòlótòló àti ẹja ó wọ́pọ̀ tí wọ́n sì máa ń fi léni lọ́wọ́ láti ìrandíran láì bìkítà lórí àwọn àdójúkọ bíi àjàkálẹ̀ àrùn, owó oúnjẹ nǹkan ọ̀sìn tó wọ́n àti àǹfààní péréte sí àwọn olùtọ́jú nǹkan ọ̀sìn. Síbẹ̀ àwọn àgbẹ̀ ọlọ́sìn ohun abẹ̀mí yìí ni wọ́n ń wá ọ̀nà láti rí i pé iṣẹ́ wọn yìí kò dáwọ́ dúró. Akọ̀ròyìn wa Hikmat Hamzat ó ṣàkójọ ìròyìn lórí èyí
ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àbòròyìn ọ̀hún rèé látẹnu Ọláìtàn Alátiṣe. Iṣẹ́ ọ̀sìn nǹkan ló jẹ́ nǹkan pàtàkì nínú ètò ọ̀gbìn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn agbègbè, pàápàá jùlọ ṣíṣe ọ̀sìn àwọn nǹkan bíi adìẹ, tòlótòló àti ọ̀sìn ẹja àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣíṣe ọ̀sìn pẹ́pẹ̀pẹ́ rọrùn láti mójútó, èyí tán lè ṣe láwọn àyè tí ò fẹ́ jújù. Mímú ìgbèrúsókè bá ètò ọ̀sìn nǹkan mú ìgbèrúsókè bá ètò pínpín oúnjẹ àwọn nǹkan tó ní èròjà aṣaralóore bíi ẹyin àti ẹran, eléyìí tó lè ṣe ìrànlọ́wọ́ láti gbógun ti àìsí èròjà aṣaralóore lára àwọn ògo wẹrẹ àti àgbàlagbà. Nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ ní iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò pẹ̀lú ẹni tó ń ta ẹja kan, Abilékọ Ládòkun Abọ́sẹ̀dé, ó mẹ́nubà ìrírí rẹ̀ nínú ètò okòwò ẹja títà lójoojúmọ́, èyí tó sọ̀rọ̀ nípa ìdojúkọ àti àǹfààní tó rọ̀ mọ́ okòwò náà. Ìdojúkọ kan tá a ní number 1 kò ṣeé kó pamọ́, fresh one ní nǹkan abẹ̀mí, ìpọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà míì tá a bá dé á rí tó ti kú, á rí tó ti dé pé kò ṣeé dá padà sí fáàmù mọ́, àwa ládàmú ó wà bẹ́ẹ̀. Ìmíì tá a bá ní tó bá kù tá a bá gbé pamọ́ díjọ́ kejì tó bá kú ńbẹ̀ náà àwa la ní, kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe. Ṣíṣe ọ̀sìn nǹkan nílò owó tó jọjú láti bẹ̀rẹ̀, ìdókòwò láti múró tó sì tún kojú àwọn àdójúkọ kọ̀ọ̀kan tó fi mọ́ àǹfààní péréte sáwọn ojúlówó oúnjẹ fún nǹkan ọ̀sìn. Ìtọ́jú àwọn nǹkan ọ̀sìn náà pẹ̀lú ààyè tó bójúmu láti sìn wọ́n. Nínú ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ kan tó ń ṣe ọ̀sìn ohun abìyẹ́, Ọ̀gbẹ́ni Aṣáolútòbí, ó ṣe àlàyé lórí ìpalára tí ètò ọrọ̀ ajé ń ṣe fáwọn tó ń ṣe ọ̀sìn nǹkan báyìí. Tó wá di táìmù òjò, àwọn oríṣiríṣi virus tó máa affect àwọn adìẹ wa, pé a máa ní láti máa ra àwọn oògùn tó lè tẹ̀ pé wọ́n wà very very expensive, a máa ń rà fún wọn láti treat wọn. Ó depend vicinity community bí tẹ́ bá locate, mo rò bíyá nǹkan yẹn, because land determines a lot. Bí tẹ́yìn bá fẹ́ máa sin nǹkan yẹn gangan ó determine. Nínú ìtàkùrọ̀sọ míì pẹ̀lú olókòwò nǹkan ọ̀sìn, Abilékọ Táíwò, ó mẹ́nubà bí ètò ìnáwó ṣe ń ní ìpalára nínú ètò ọ̀sìn nǹkan ṣíṣe. Iṣẹ́ kan tẹ́yìn yìí máa fi lọ ká ní gbogbo ìgbà ló máa ń mú èrò iṣẹ́ tó ní èrò ló lè ní oṣùbù nígbà míì ìtẹ́yìn jẹ́ ti ṣubú lọ láàfin òògùn wá fún gbéná dídójúkọ ṣe máa ń wà dídójúkọ wà pẹ̀lú wọn fún ìwọ̀n téèyàn bá ti ní ìwé ìtẹ̀síwájú lóhùn lágbọn àwọn ìpèníjà yìí, ṣíṣe ọ̀sìn nǹkan náà kópa ribiribi nínú ìdàgbàsókè agbègbè. Ṣíṣe ọ̀sìn kan mú ìgbèrúsókè bá ìdá iṣẹ́ sílẹ̀, ìdàgbàsókè bá ètò okòwò láwọn ọjà ìgbèríko àti mímú àgbélárugẹ bá níní èròjà aṣaralóore lọ́pọ̀ yanturu nínú àwọn oúnjẹ. Ọláìtàn Alátiṣe ló ń jábọ̀rọ̀ ìfúnléṣẹ́ Àgídìgbò FM. Ní báyìí ẹ jẹ́ ká lọ rèé darapọ̀ mọ́ wọn ní yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ wa ẹ̀ka ti ilẹ̀ United Kingdom fún ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Ìròyìn rèé láti Àgídìgbò studio ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn yín. Ààrẹ Donald Trump ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ láti yọ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà kúrò lábẹ́ àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé, èyí tó ń pè fún ìgbélárugẹ ètò ẹ̀kọ́, ìmọ̀ ẹ̀rọ àti àṣà, ìyẹn àjọ UNESCO. Gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà ṣe fi tó àwọn oníròyìn létí, ààrẹ Trump pinnu láti yọ Amẹ́ríkà kúrò lábẹ́ àjọ UNESCO pẹ̀lú àlàyé pé púpọ̀ lára àwọn àjọ tí ilẹ̀ Amẹ́ríkà wà nínú rẹ̀ ni kò ní àǹfààní kan ní pàtó èyí tó ń ṣe fáwọn ènìyàn Amẹ́ríkà. Nítorí náà ìgbésẹ̀ tó tọ́ ni láti kúrò nínú àjọ náà, gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ iléeṣẹ́ ìjọba Hannah Kelly ṣe fi sínú àtẹ̀jáde kan lọ́jọ́ Ìṣẹ́gun. Ó wá fi kún pé ilẹ̀ Amẹ́ríkà yóò ṣì máa kópa nínú àjọ UNESCO títí di ọjọ́ 21 oṣù kejìlá ọdún 2026. Nígbà tí adarí ọ̀gá àgbà àjọ UNESCO Andre Azoulay ń sọ̀rọ̀, ó ní ìgbésẹ̀ tí ilẹ̀ Amẹ́ríkà gbé ọ̀hún jẹ́ èyí tó bani lọ́kàn jẹ́, àmọ́ àjọ UNESCO náà ti ń retí irú ìpinnu báyìí láti orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà, nítorí náà kò bá àwọn lójijì àti pé àjọ ọ̀hún ti múra sílẹ̀ dérúfẹ́ àkókò báyìí. Ẹ̀wẹ̀, onírúurú àríwísí làwọn adarí orílẹ̀-èdè ti ń sọ lórí ìgbésẹ̀ náà. Fún ìgbà àkọ́kọ́ látìgbà tí ogun tó ń lọ ní Gaza ti bẹ̀rẹ̀,
láti inú oṣù kẹwàá ọdún 2023 àwọn adarí ilẹ̀ Palestine ti ké gbàjarè pé ó kéré tán èèyàn 1,100 lebi ti lù pa bẹ́ẹ̀ sì ni ebi náà sì ń tẹ̀síwájú títí di àkókò yìí. Wọ́n fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé àwọn ọmọdé bíi 100 ló gbẹ̀mí mì láàrin ọ̀sẹ̀ díẹ̀ sí àsìkò yìí látàrí àìrí oúnjẹ jẹ. Akọ̀wé àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé Antonio Guterres ni ó jẹ́ nǹkan tó ń gbomijé lójú ẹni wípé béèyàn bá rí ipò tí àwọn ènìyàn Gaza wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó burú jọjọ. Ó ní ohun tó burú jù nínú ọ̀rọ̀ náà ni wípé kò sí ẹnìkan tó lè sọ ní pàtó pé àsìkò báyìí ni gbogbo ọ̀rọ̀ náà yóò dópin. Ẹ̀wẹ̀ orílẹ̀-èdè Israel náà kà lébù sí àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé pẹ̀lú bí wọ́n ṣe kùnà láti dáàbò bo oúnjẹ tí àwọn ènìyàn náà yẹ kí wọ́n máa jẹ tí wọ́n sì ń gba àwọn ikọ̀ Hamas láàyè láti máa jí oúnjẹ náà kó. Kò ní jù báyìí lọ láti lè ṣe rédíò Àgídìgbò ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn. Ẹ káàbọ̀ padà. Lẹ́ka eré ìdárayá akọ́nimọ̀ọ́gbá fún ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù àwọn obìnrin ilẹ̀ South Africa Desa Ellis onígbàgbọ́ wípé ikọ̀ òun yẹ láti fi ẹ̀yìn orílẹ̀-èdè yìí jọlẹ̀ níbi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ eléyìí tó kángun sí àṣekágbá wọn níbi ìdíje ife àwọn obìnrin ẹkùn ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ adúláwọ̀ WAFCON eléyìí tó wáyé lánàá. Àwọn ikọ̀ Super Falcons gbìyànjú gidi láti gbégbá orókè láti fi ẹ̀yìn ikọ̀ Bayana jọlẹ̀ níbi ìdíje eléyìí tó kángun sí àṣekágbá àwọn orílẹ̀-èdè eléyìí tó jẹ́ ti ilẹ̀ adúláwọ̀ táwọn obìnrin náà ní pápá àṣírí ọ̀hún. Àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè yìí wọ́n mì àwọn ní ìṣí àkọ́kọ́ ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà látọwọ́ Rashida Ajibade ṣùgbọ́n tí ikọ̀ ti Bayana náà dá padà fún wọn láti ọwọ́ Linda Mothalo níbi 60 ìṣẹ́jú. Ní ó kù ìṣẹ́jú 4 kí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà kó parí ní Michelle Alozie ló jẹ́wọ́ wípé ọmọ akin lòun ṣe pẹ̀lú bí ó ti mì àwọn èyí tí ó ran orílẹ̀-èdè yìí lọ́wọ́ láti gbégbá orókè. Kí n tó dánu dúró lórí àkójọpọ̀ ìròyìn wa tàlẹ́ òní ẹ gbọ́ kókó inú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Ẹgbẹ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn kan nílẹ̀ yìí NPFM yóò ṣe ìwọ́de àlàáfíà ní ìrántí àwọn tó ṣàfirigbá níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ìfẹ̀hónúhàn ìmọ̀pẹ̀ bá ìṣèjọba tí ò dáa. Gómìnà Mákindé ṣí ojú ọ̀nà oníbejì Ọlọ́run dáàbá. Ilé ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà ti tún yọwọ́ kílàńkó ara wọn kúrò láwo àjọ tó ń rí sí ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì àti àṣà tó ń ti àjọ UNESCO lẹ́ẹ̀kan sí i. Akọ́nimọ̀ọ́gbá fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù àwọn obìnrin ti orílẹ̀-èdè South Africa Ellis ó bu ẹnu àtẹ́ lu àwọn alákòóso ìdíje WAFCON lórí ìfìdírẹmi wọn sọ́wọ́ ikọ̀ Super Falcon. Ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn wa tàlẹ́ òní rí dájú wípé o fi ẹsẹ̀ rẹ síbi tó tọ́ láti lè dúró nílẹ̀ dáadáa. Ó pín àkójọpọ̀ ìròyìn wa rẹ̀ fún tàlẹ́ òní láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn ìkànnì àkọ́kọ́ táyín gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n ìyókù ti di lọ́la fún àkọ́tún ròyìn Àdéníkẹ́ Ṣọlá ló ti ń ròyìn àníṣúra wa o. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Bí jẹjẹrẹ ti jẹgi tó dáa nínú oko tí sọ ọ́ dìdàkudà bẹ́ẹ̀ ni ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ ìròyìn òfegè irọ́ funfun báláwú ṣe é ṣayé èèyàn dà jìnnà sí kíkọ tàbí títàn ká ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára tàbí alátẹnudẹnu ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ dàlúrú ni ẹ jìnnà sí ẹ já sòdodo tí gbórílẹ̀-èdè lékè Àgídìgbò FM 88.